points. First, I think it's important to start. We have been working with the cantonal authorities and the municipal authorities since the beginning of last year, and I think it's important, despite some of the news that is out there, to recognize that the authorities here with limited resources have done a lot to try to manage a crisis, the origin of which is not in Unasana canton. Kao prvo, reći ću, mislim da ću pokušati da kažem 3 stvari. Prva stvar je da mi od samog početka ove migrantske krize radimo zajedno sa vlastima Unsko-Sanskog kantona na rješavanju ovih problema i unatoč možda nekim stvarima koje ste pročitali da se nije uradilo dovoljno, mislim da su u okviru svojih limitiranih kapaciteta učinili jako puno da se ova situacija ublaži. And not to discriminate against any services, but I would like to specifically thank or highlight the excellent intervention of the fire brigade in Velika Kladuša when there was a fire in Mirel. If they would not have been there as fast as they were, we would have had a much bigger problem than we had. Recimo, ne želim da umanjim odgovornost i rad drugih institucija koje su nam pomagale u svemu ovome, ali moram istaći vatrogasnu brigadu iz Velike Kladuše koja je došla u rekordnom roku da odreaguje na požar koji smo imali u Miralu u kampu, jer da nisu imali bismo puno više žrtava. And secondly, I would like to thank the police for when there are problems inside the centers for rapid interventions, which is not just important for the migrants, but it's also important for the safety of my own staff. And I know that they are overstretched. They have a lot of demands put on them in addition to the normal police work. So I think it's important to recognize that has been an extraordinary collaboration so far. Kao drugo, želim da se zahvalim i policiji. Znam da su oni i mimo svog posla uobičajenog imali jako puno posla da zaštite ne samo imigrante, nego i naše ljude koji rade u okviru kampova, zato iz tog razloga hoću da im se ovako javno zahvalim. And so sometimes when people from Bosnia and Herzegovina or even from Unasana canton tell me the authorities are not doing anything, that is really not true. Some authorities are doing more, some authorities are doing less, but a lot of work is being done on a daily basis. Even by the mayors at the municipal level and at the cantonal level. I dakle, iako mnogo često možete čuti da vlasti u Bosni i Hercegovini ne rade dovoljno po pitanju rješavanja ove krize, mislim da to nije tačno. Rade određeni nivoji vlasti, neko manje, neko više, ali svi jako puno rade u okviru svojih nadležnosti na svojim nivoima, uključujući gradonačelnike, da se ova situacija ublaži. Second point, when it comes to the overall migration situation in Bosnia and Herzegovina, I don't think that the problem is going to go away anytime soon. Što se tiče cjelokupne situacije, migrantske situacije u Bosni i Hercegovini, mislim da problem neće nestati tako brzo. 99% of the people that come to Bosnia and Herzegovina come here because they believe it's the best way to go to the northern parts of the European Union. It's the easiest route from their perspective. 99% od tih ljudi koji dođu ovdje dolaze i prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu zato što misle da im je to najlakša ruta da dođu u one sjeverne zemlje koje su njihova željena destinacija. Since January we have 9,000 more or less registered arrivals in Bosnia and Herzegovina. Od januara smo imali 9.000 registrovanih dolazaka u Bosnu i Hercegovinu. And I think one of the reasons why we are seeing an increase of migrants in Unasana canton is because the crossing into Croatia has become more complicated. I mislim da je razlog što imamo sve veći broj migranata na području Unsko-Sanskog kantona leži u činjenici da je Hrvatska ojačala svoju graničnu kontrolu. Where we had more of a balance last year between the numbers of people arriving in Bosnia and Herzegovina and the number of people departing to Croatia, Slovenia and then Italy, I think now we're starting to see that the movement is slowed down, which the downside for Bosnia and Herzegovina is that you're going to have more people stranded here. I dakle, ako uporedimo ovo sa situacijom prošle godine, imali smo otprilike isti broj dolazaka, isti broj odlazaka ljudi koji su išli prema zemljama Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji i tako dalje. Zato je razlog, ovo se dešava zbog toga što je Hrvatska ojačala granične kontrole i imamo sve veći broj ljudi koji ne mogu da nastave svoje kretanje dalje, nego ostaju u Bosni i Hercegovini, odnosno ovdje. If departures continue to be more difficult, you will see, I think, eventually the number of migrants coming to Bosnia and Herzegovina going down, because people, as I said, they're not coming here to stay here. They're coming to cross Croatia, Slovenia, Italy. But there is going to be a time lag between migrants realizing that it doesn't make sense anymore to come to Bosnia and Herzegovina because they cannot travel through, and people that are en route towards Bosnia.
I ako se ove ovakve rigoroznije kontrole nastave, broj dolazaka u Bosnu i Hercegovinu hoće biti smanjen jer će migranti eventualno shvatiti da kroz Bosnu i Hercegovinu ne mogu proći do svojih željenih destinacija, da ne mogu doći do Hrvatske, Italije, Slovenije i tako dalje. Ali u međuvremenu imat ćemo onaj broj ljudi koji je već ovdje i koji će ostati ovdje. Which leads me to my third point, which is that I strongly believe that it is time for Bosnia and Herzegovina as a country to show national solidarity with Unasana canton. Što me vodi do moje treće tačke, a to je da mislim da država Bosna i Hercegovina treba da pokaže više solidarnosti sa Unsko-Sanskim kantonom. And we have, of course, the center Uševac near Sarajevo, which is about 900 people. We have Selakovac in Mostar, but I think additional accommodation which is needed if we want to avoid that people are sleeping outside, which is not just a problem for the migrants but also for the local population, as the people in Bijac know all too well. I imamo mi taj centar Uševa koji se nalazi u blizini Sarajeva i Salakovac u Mostaru, ali mislim da nam treba još neki centar koji se neće nalaziti ovdje, jer ako to ne budemo imali, imat ćemo ljude koji spavaju vani, a situacija će onda biti mnogo kritičnija nego što je sada, kao što ljudi u Unsko-Sanskom kantonu već dovoljno dobro znaju. But that's additional official accommodation. Oprostite, pričate već 6 minuta, izvinite, da se vratimo na lokalni nivo. Pa ne, slušamo stvar koje znamo, već da vidimo šta je s Vučjakom, hoćete li podržati lokaciju Vučjaka? Okay, let me just finish my sentence if I can. Ako mogu samo da završim rečenicu. So we, as IOM, certainly support the call by the Prime Minister of the canton in order that the state, the Council of Ministers needs to look at accommodation outside Unasana canton. Mi iz IOM podržavamo dakle poziv premijera i svih vlasti ovdje u Unsko-Sanskom kantona da se nađe i vijeća ministara ili bilo ko drugi da nađe neki smješteni kapacitet van u Unsko-Sanskom kantonu. Thank you. Hvala vam. Sorry, pitanje je Vučjak je određeno područje kantona kao novi migrantski centar, kao nova lokacija centar. Opet je naravno, ali što je kraj koliko su as you heard the mayor explain, in the initial phase, the mayor and the canton will use the local resources to run the center. We are currently discussing, together with UNHCR and the European Union, to what extent, at what point we can support. But that is a decision that is not just a decision to be made by IOM. We need to receive the financial support to do so. So the initial phase, as the mayor explains, will be done in partnership with the Canton Red Cross, which is also our partner in the other centers. And in the longer term phase, we will see. Kao što ste čuli od gradonačelnika, dakle, ova prva faza bit će implementirana od strane grada zajedno sa kantonom i sa njihovim partnerima, kao što je Crveni krst. Mi što se tiče IOM-a moramo sačekati zajedno sa svojim partnerima UNHCR-om da dobijemo dozvolu od strane donatora da se uključimo u bilo kakve daljnje aktivnosti, dakle, to ćemo tek naknadno odlučiti. Bihač neće dobiti novčanu pomoć vezano za ovo. So to make it more simple, Bihać is not going to get any financial assistance for this? I did not say that. Nisam to rekao. Dobro, onda kad možemo očekivati tu informaciju? Da li će vam odobriti sredstva ili ne? Expect that information, whether the money is going to be approved or not? I will tell you if I have the information. I'm not going to promise you to tell tomorrow because I don't have a decision. So then this not depends on me. Ne ovisi o meni, tako da zaista ne znam kada će se te odluke donositi. Mogu ja to pojasniti. Stav kod Vučjaka je, ja sam imao sastanak sa Vigemarkom, prije toga sa ljudima iz Europske komisije. Dakle, Europska komisija sad je stavije da oni dvije stvari. Prvo, sva priča oko migracija, oni traže da se uključi država i da država bude lider, vijeće ministara da bude lider u implementaciji i one pomoći od 13+5, dakle 18 milijuna eura i u svemu ostalom.